pasamos a grabar la presentación de hoy para que después la tengan disponible en la sesión de webinars, en la parte de la presentación de la página web, en la parte del LAC. Como siempre, allí tienen todos los recursos para la campaña de árboles. Como siempre vamos a comenzar viendo una etapa de los dibujos que se presentaron por la región, por los docentes y los estudiantes, al concurso por el cual seleccionamos nuestro logo para la campaña, y brevemente vamos a hacer una sesión de 3-4 minutos con los dibujos presentados seleccionados para este webinar. Sí. Dejo de compartir y compartís tú, José. Sí, ya comparto. Gracias. José, no vemos la presentación. ¿Tuviste algún Sí, inconveniente ahí para estoy. Perfecto. Ahí se ve, perfecto. Sí, ahora sí. Sí. Gracias. Gracias, José. Bueno, gracias, Josefina. Ahora vamos a darle espacio a nuestras compañeras de la región, a Monique Pool, que hoy nos acompaña. Monique es coordinadora del país de Surinam,
y es también entrenadora de Globe en el área de hidrosfera. Y además nos acompaña Genevieve Sontowingolo, espero haber pronunciado bien porque es un poco complejo el apellido. Bueno, y les damos paso a ellas. Monique nos va a decir unas palabras y luego presento un poquito más a Genevieve. Thank you, Andrea. Welcome. Thank you, yeah, so everybody can hear me. Very good. So Green Heritage Fund Suriname has been leading the Globe efforts in Suriname for since 2010. So that's 13 years now. And as a foundation, we focus on work in the coastal zone of Suriname and in the marine area. So that's why we work a lot with the hydrology, but also with biosphere, the biosphere protocols. The coastal area of Suriname is a low-lying coastal area. And because we work with marine mammals, but also with the trees and some of the animals that live in those trees, for us, it's very important to know that it's a good ecosystem in the sense of that it's healthy, and also that it's very important for us as a country where 90% of our infrastructure is located in the coastal zone, which is low-lying, that this mangrove ecosystem is healthy to protect us against climate change, sea level rise especially, and erosion of our coastal zone. So that's basically why I've been very passionate about promoting work with trees, also because I work with sloths, armadillos and anteaters, and as probably some of you know, the anteaters here, 2 of them are species that live in trees. Sloths live in trees, armadillos don't live in trees, but the ecosystems, the forest ecosystems are very important for them. So we want to protect those. In addition, recently I have encountered some interesting literature about trees. And the tree is really a living being in the sense it's alive. And so it means also it can die. And recent research has actually shown that trees are much more complex than we thought. They move at a speed that is so slow that we don't realize often that they do react to what is happening in their environment. And in that sense, the mangroves are very interesting because the mangroves occur in a place where there's brackish water. And a lot of you would think, oh, mangroves or trees cannot survive underwater. But from some of the people from other countries where we have, for example, the Farcea and the Iguapo, I think it's called, those are forest ecosystems where the trees completely disappear underwater in certain times of the year. And I must say, I experienced this. I was once on a river, and the flood, it wasn't flood because it was very far in the interior, but we have a lot of rain. And once the rain comes up, you will see that the river will rise 1 to 2 meters. And some of the trees in the river just disappeared underwater. And they would remain underwater for several days, and they don't die because that is how they have adapted over years. In the same way, they communicate with each other under the ground. And so trees are fascinating living beings. And we especially think mangroves are very special trees because they survive in brackish water. For that reason, because we work in this ecosystem, we also developed a mangrove protocol.
And we will be happy to share that in the future with you. But for now, I think Geneviève is just going to focus on mangroves as those fantastic trees that can live in water. So I thank you for the opportunity to share with you this knowledge that we've gained over the years. And hopefully it will make you enthusiastic to also work with the mangrove protocol in the future. Thank you. Okay, hello everyone. Can you hear me? Hello? I can hear you. Okay, so I will continue the presentation. Good evening, everyone, from my side. I will be presenting some info on mangrove ecosystems itself. Sorry, Geneviève, just a minute. Yes? I was muted. Oh, Quería agradecerle a Monique ofrecernos el protocolo de mangroves, de manglares. Sabemos que hace tiempo que está trabajando en él y que ha invertido mucho esfuerzo, muchos recursos en ese protocolo, y nos encantaría tenerlo para la región, para los países que tienen ese tipo de árboles y de ecosistemas, el ecosistema de manglar. Por supuesto que será muy bienvenido cuando lo quieras compartir. Y antes de que comience, Geneviève, me gustaría presentarte, ya que me pasaste unas líneas de tu biografía, digamos, muy resumida. Geneviève Sontowingolo, also known as Pebbles, she currently holds an undergrad in agricultural production, forestry stream, and she's currently enrolled in a graduate program focused on sustainable management of natural resources to further enhance her expertise in this field. Her passion for environmental conservation led her to work at Green Heritage Fund Suriname. Since she started 5 years ago, she has been involved in various projects related to mangrove education and awareness. Through these projects, she tries to actively shape a more sustainable future for promoting environmental awareness and advocating for responsible resource management. También trabaja en la misma organización que Monique, que es el Green Heritage Fund de Surinam. Por lo tanto son compañeras de labor, y entonces ahora sí, con todo gusto, te escuchamos, Geneviève. okay. Thank you for the introduction, Andrea. Okay, as I said before, I'll be presenting some info on mangrove ecosystems. This is the content of this presentation today. I'll start off with what mangroves are, and then the different types of mangroves in Suriname and the LAC region. And then I'll also talk about what makes them so unique and their ecosystem services they provide for us, followed by the threats and how they are linked to our climate. Next slide, please. So mangroves are ecologically defined as an assemblage of tropical and semi-tropical trees, but also shrubs that grow along the coastal intertidal zone. So the word mangrove can either be referred to as a single plant or a community of plants that are very salt tolerant. This community is actually composed of different plant species whose special adaptations allow them to survive salty conditions or environments. And that is what makes these plants so unique, because terrestrial plants, they can't tolerate that much salt, but these plants can. And because of their unique adaptations, they are considered salt tolerant trees. We will later on look into what those adaptations are. Next slide, please. Next slide. Yes. I'm sorry. It's not going. Let me see. It's easier from here. Okay. So here you have a map of the worldwide mangrove cover.
and that's approximately an area of 150,000 square kilometers. And as you can see, these mangroves are distributed within the tropics and the subtropics only. Their latitudinal distribution is mainly restricted by temperature, because these mangrove species generally they cannot withstand freezing conditions. That's why they are where the weather is kind of warmer. That is where they grow. The global distribution of mangroves is also divided into two hemispheres. The left, you have the Atlantic East Pacific hemisphere, and on the right, you have the Indo-West Pacific hemisphere. And as you can see in this figure, the Atlantic East Pacific has fewer species than the Indo-Pacific. As you can see, on the left side, you have about 5 to 8 species, whereas on the right side, you have 41 to 47 species. So the LAC region and the LAC region and Suriname, we don't have that many species such as the other hemisphere. Those the species that you can find within this hemisphere are either the buttonwood, the white mangrove, the black mangrove, or the red mangrove. So there are 4 different types that you can usually find within the Atlantic East Pacific hemisphere. Next slide. So there are approximately about 70 mangrove species, but only one, and that is the mangrove fern, what you see here in the picture, is common to both hemispheres, meaning that they can grow in both hemispheres, but other type of mangrove species cannot. So sometimes you have a mangrove species that you find from the Indo-West Pacific hemisphere that you cannot find in the Atlantic East Pacific hemisphere. But this mangrove fern, you can find in both. Next slide, please. So mangroves, they grow along the coast, such as deltas, estuaries, and islands. But the topographic and the hydrological characteristics within each of these settings define a number of different mangrove ecotypes. So you have here within this slide, you have 5 ecotypes, and these are the most common ecotypes. And these include fringe, riverine, basin, overwash, and dwarf mangroves. As you can see, these mangrove ecotypes are characterized by different patterns of forest structure, productivity, and all of which are controlled by a combination of factors such as hydrology and soil characteristics and biological interactions. So as you can see, the first one, the fringe, these mangroves usually, they border protected shorelines, canals and lagoons, and is inundated by daily tides. As for the second one, on the right, you see the riverine forest flanks. The estuarine reaches of a river channel and is periodically flooded by nutrient-rich, fresh and brackish water. As for the next one is the basin forest. You usually have like drainage depressions in the interior of mangrove areas, harbor basin forests, and these are characterized by stagnant or slow flowing water. And as for the overwash forest, these are usually kind of like, they look like islands, frequently inundated or washed over by tides. And the last one is the dwarf or the scrub forest. They grow in areas where hydrology is actually restricted, resulting in conditions of high evaporation, high salinity, or low nutrient status. Next slide, please. So I've spoken about how these plants are unique, right? Because they are salt tolerant as opposed to terrestrial trees. And what makes these plants so salt tolerant is because they have specific adaptations to be able to handle all the salt from the ocean water.
So one of the things that they have adapted within their system is the way that they reproduce, and the way that they handle the salt within their system, and the way that they adapt to flooding. And they do that by means of, they have different type of seeds than terrestrial trees. And they also have like salt glands within the leaves to be able to get rid of the extra salt within their system. And they also have different type of roots to be able to still be able to do the gas exchange for their plant system, although it's almost always flooded within the areas that they grow in. Next, please. So here you can see one of the adaptations is that their seeds are very different. So we're gonna look at the reproductive and growth adaptations in the mangroves. I have 4 pictures here from the 4 species that you can usually find within the LAC region and Suriname. So most mangroves, both sexes are present in an individual organism. And the germination, it takes place while the embryo is still attached to the parent tree. And that is a condition called vivipary. And the embryo doesn't have a dormant stage, but it grows out of the seed coat and the fruit before detaching from the plant. And because of this, these seeds that you see are not actually seeds, but they are seedlings. They are basically tiny trees. So this is what it looks like for each of the species that I've mentioned before that you can find within the LAC region and Suriname, except for buttonwood. Buttonwood does not grow in Suriname, but it does grow in Guyana. Next slide, please. So I've spoken about the special adaptations. We've spoken about the seeds, that they are different from terrestrial trees, and they also have salt glands within their leaves to secrete all the salt within their system. In the previous slide, we've seen other types of roots of a mangrove species. That was it's called an aerial root or a stilt root. But in this picture, you see another type of root system, and they kind of look like pencils. Can you see them? They stick up off the ground up. And these roots, if there are no these pencil-like roots or the stilt roots, they have these tiny spongy tissues that are called lenticels, and these are actually connected to the exterior of the root. So during low tide, when these lenticels are exposed to the atmosphere, oxygen can be absorbed from the air and then transported to the system and even diffused out of the roots below ground. And this diffusion of oxygen, it maintains a oxygenated microlayer around the roots that enhances nutrient uptake of the tree. So even if it's flooded, it has already a way of being able to do that gas exchange for that plant. So these are the adaptations that make these trees very unique, because terrestrial trees don't have them. Next slide, please. Okay, so I just spoke about the adaptations of these trees, and now I'll be talking about the ecosystem services they provide. And these can be categorized in producing services, regulatory services, and cultural services. So mangroves provide products and services, not all of which are easily quantified in like economic terms. But the mangrove products can be obtained directly from the forest, such as wood, or from a derivative of the forest, such as fish
or crabs and shrimp. And the most common uses of mangroves is actually wood as a source of fuel, either for charcoal or firewood, and also as a material for construction of the boats, houses, and furniture, etc. As for the regulatory services, mangroves are a very good nursery and breeding ground for different types of commercial fish, shrimp, and even crabs. So they're very important as well for our fisheries. They also help maintain the water quality by trapping sediments in the mangrove root system. And these and other solids are then kept from offshore waters, thereby protecting other coastal ecosystems. Another regulatory service of mangroves is that they stabilize our shoreline and protect them. And they do that by enhancing sedimentation, sediment retention, and soil formation. They stabilize the soils, which reduce the risk of erosion of the coast. They are also able to absorb and reduce the impacts of strong winds, tidal waves, and floods, thereby protecting uplands from more severe damage. As for the cultural services, they can be used as recreation and also for tourism and even for educational purposes. Next slide, please. Okay, so worldwide, there's about 20 to 35% of mangrove area that has been lost since 1980. And mangrove areas are disappearing at the rate of approximately 1% per year. And that's according to a study from the FAO of 2007. So I haven't put all the threats of mangroves here. These threats are actually they're actually threats that are a derivative of deforestation. So the main threat of mangrove ecosystem loss is actually deforestation. And despite the ecological and economic importance of mangroves, deforestation has been widespread. In other places, more than others. And it has mostly been related to economic development such as shrimp farming, having cruise ports, mega port development, and even residential housing. Because the population is increasing, they need economic development, and that is why they have, in certain countries, so much loss of their mangrove ecosystems to be able to do these things. Okay, next slide, please. I must mention that there are other threats that I haven't highlighted, but I've only done like the main one, and that's deforestation. Okay, so why should we care about mangroves? As you see in the first picture, you see a lot of fishes between the roots of the mangroves, because the mangroves, as I said before, the mangroves are a very good breeding ground for fish, for a lot of commercial fish, and also a nursery ground, but also like a ground where you can get food. And just imagine if we were to lose the mangroves, we would lose the breeding grounds and the nursery grounds of the fish as well. This would impact the communities, especially the communities living in close proximity of the coast. This will directly affect them because they are reliant on the fish and other food that they can find from these forests. And that will create vulnerable communities when these forests are cleared. Another thing is that it will also impact the amount of CO2 that will be released back in the atmosphere, because mangroves, they store way more carbon than terrestrial trees. So when they are removed, this also means that all the CO2 will be released back in the atmosphere. And when these forests are cleared,
It would also mean that they are very prone to erosion, and that can result in a shrinkage of the coastline. So Yo that no means sabía ver tu idioma. okay. Next slide, please. Hello? Okay. So mangroves and our climate. So I was trying to make a link between mangroves and our climate. And as I've stated before, the mangrove plants or the mangrove community holds way more, stores way more carbon than terrestrial trees. As you can see, carbon is stored within the tree itself, but also in the soil. And most of it is stored in the soil. So when we think about clearing mangrove forest, we have to think about all the CO2 that will be released back in the atmosphere that will only make climate change, that will attribute to climate change. Next slide, please. As you can see here is a depiction of how much CO2 is stored within mangrove ecosystems compared to that of terrestrial trees. And that is why mangroves are so important, because of their carbon storage, especially now with climate change. So even though they don't grow everywhere in the world, only in the tropics and the subtropics, they are very important because of the carbon that they store within their soil. Next slide, please. Okay, so changes in sea level will affect all coastal ecosystems. That is a fact. Changes in hydrology will result as the duration and the extent of the flooding of the mangroves, they will increase. And how well mangrove ecosystems will adapt to this hydrological change, it will only depend on the magnitude of the change and the ability of the mangroves to either, one, increase mangrove sediment elevation through vertical accretion, or migrate in a landward direction. But because climate change, it's changing so fast and the water is rising fast, it might not be able to withstand that change, because that change is so fast, it won't be able to survive it. So the mangrove sediment surface itself, it's very dynamic with sea level. And since a local loss of elevation will result in a faster sediment accumulation, the problem with accelerated sea level rise is that the rate of the rise might be faster than the ability of the mangrove forest to accumulate and stabilize the sediments. So that's the problem. And mangroves, they can migrate back into previous uplands, but only if there's enough space to accommodate the mangroves, and if there's like enough time to do that. So local elevation gradients, they make this regression actually impossible. So climate change also affects mangroves. It actually helps against climate change, but we have to look at the effects of climate change on mangroves as well. So yeah, mangroves will face like greater threats in a changing climate like we have today. So that was it for my presentation on mangrove ecosystems. Thank you guys for listening. If there are any questions, you can ask them, I guess, now. Muchas gracias, Genevieve. Muy interesante presentación. Me quedo con muchas preguntas, pero sobre todo con una reflexión interna más bien, que es que seguramente es más interesante todo lo que sucede debajo en el ecosistema, de las raíces en el suelo, digamos, de las raíces hacia abajo del árbol, que hacia lo que se ve externamente en el dosel y en el tronco, ¿no? A mí me interesaba preguntarte, y abro la etapa de preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas.
Me gustaría preguntar qué tipo de fauna alberga la copa del manglar, si es que resulta de hábitat para alguna especie en particular, y cuáles son esas. Can you repeat that question? Yes. I was wondering which are the species, the fauna species that mangroves can hold, especially in the upper part of the trees, because we have learned about a lot of what happens below in the roots, but not the fauna on the canopy, on the tree itself. Do you know anything about, have you studied which species habitat these kind of trees, and which are they? So yeah, in the trees itself, you can find a lot of birds, coastal birds. You can find them at the mud flats, like in front of mangrove forests, but you can also find them in the trees itself. There are also snakes that live there as a habitat for different birds, and I've also seen a few snakes in the trees. Like on the mud itself, you can find crabs and other tiny organisms, but yeah, those are about it. There are others, but that on the top of my head, I can think of those. I think a whole maybe, ecosystem. maybe I can add to it that the mangrove protocol that we put together looks also at the animals that occur. So it's a fast assessment of what you see in the area. And so it works with the crabs, but also with what type of birds you would see in the tree. Thank you very much. Let's see. Carolina Vázquez tiene una pregunta y nos comenta: gracias por la presentación, y ella está interesada en cuánto tiempo tarda en regenerarse este ecosistema. That's, I think, a difficult question to answer. Maybe Geneviève has read it in some papers, but we see on our coast, we can see that the ecosystem degrades and then is restored again. So maybe Geneviève, you can give an idea. Okay, so I have read it today actually in a paper. But I can get back to you on that question, because I did find the answer. Actually, I actually read it today. But there are other factors as well that play an important role. For instance, like climate change right now, and what is happening within our coast. Those are all factors that need to be taken account if you are looking at the turnover of the mangrove forest, right? But I can definitely get back to you on that question, Andrea. Thank you very much. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, si la pueden plantear en el chat o simplemente le damos apertura. Maybe I can ask Geneviève to explain to you how fast a seedling can grow, because she's been doing some work with seedlings as well. And my impression is that they're quite fast growing. Not sure if she has measured anything, but Geneviève, do you know how big a tree will be of 1 year? Because I know it's part of the protocol. Yeah, so in about like 1.5 years, you can have like a tree that's like at least like 2 meters or so.
So it grows pretty fast. As for the seedlings as well, as long as you have like the right conditions for the seed to sprout, you will see a seedling like in no time, and it will grow as fast as you care for it. I must say that we have some seedlings here, but I haven't tend to it like a lot. So it's a bit overgrown with other weeds as well, because you see these mangroves, they actually don't need the salt to survive. But the reason that they can survive there is because the other trees or other plants cannot survive there. So there's less competition. But when you grow these mangroves in like in normal conditions, like a terrestrial tree, it would have more competition. So the chances are that it won't survive. It will be competing with the terrestrial trees, and the terrestrial trees will win. So that is what happened to my trees here at the office. Gracias. So yeah, about 1.5 years to 2 years, you can have like a very large tree, like 2 to 3 Wow. meters. Yeah. Tenemos Depending on the conditions as well and the climate. Because sometimes when it's like in the subtropical climates where it's a little bit colder there, the trees won't grow as tall. They will stay like a shrub size kind of tree, even though that tree can grow up to like maybe 20 meters or so. If they don't have like the right conditions, they will not grow that tall. So temperature is a very important factor. Okay, thank you. Tenemos otra pregunta de María Marta Gutiérrez. Ella pregunta, are you working together with Dr. Simard, NASA in Mississippi Delta? No, we don't. Interesting. I will look him up. I see it's a man, Dr. Mark Simard, I saw. He has a famous name because Simard is also the name of a very famous tree specialist who studied actually the communication of trees underground. So it's interesting to see this same name. We do work with Dr. Lola Fatoyimbo Agui from NASA, who is the mangrove specialist. And she works with remote sensing and mangrove trees. Tenemos otra pregunta. Okay, Yeah. Andrea, Yes. somebody asked about the what the estimate is for the turnover in mangrove forest, right? And that is about 150 to 170 years. Wow. Yes. A lot. That's a lot. Tenemos una Yeah, but again, a lot of factors play a very important role. So, but that is the estimate, 150 to 170. Thank you. It is a long time, actually. Yes. One more question. En la zona que han estudiado, ¿hay alguna especie de mangle que esté en peligro de extinción? Okay, Genevieve is not answering, so I will try. At this moment, we don't have, I think, any species that's under threat. No. We actually have still 80,000 hectare of, 80,000 square kilometers. No. Genevieve, you have to help me there. We have a lot of mangroves. Yes, Let me put it like that. about 80,000 square kilometers. Yeah. Of hectare, no? Hectare, yes. 80,000 hectares of mangroves on our coast, and they are very pristine still. So that's at this moment there's nothing threatening that.
except for a changing climate. Ok. Maritza nos pregunta también, en Guatemala el manglar se encuentra en un canal. ¿Cómo afecta el humo de combustible y los sonidos a este tipo de árboles? Humo de combustible. What is humo de Oil. oil? Oil. Yeah, so actually plastic is a problem. And sonidos is sound, isn't it? Sounds, yes. Yes. Noise in Noise. general. Oh, noise. I know plastic is a problem, and in some cases, oil has been a problem, because once it enters that ecosystem, it's very difficult to remove oil. So if you have an oil spill, it is a big problem. It won't just affect the tree, it will also affect the animals that live in that ecosystem. And something that has been happening more recently, especially for our people from the Caribbean, that is like the algae that we now see that is increasing. So we have a lot of algae that basically cover the roots, and when the roots are covered, it can't breathe, and the decomposition of that is apparently a problem for the mangrove. It's the sargassum. I don't know if you've heard Sargassum, of yes. sargassum. Yeah, it's a big problem. Mm-hmm. Ok, si no hay más preguntas, les agradecemos la presencia de Monique y de Geneviève. Fue muy interesante la presentación y las invitamos, si están de acuerdo, a compartir sus mails aquí en el chat por si quedan nuevas preguntas o nuevos comentarios sobre el tema, que por cierto nos aportó a los que no conocíamos de este tipo de ecosistema y este tipo de árbol, nos aportó muchísimo en conocimiento y en una nueva especie, por lo menos en Uruguay, que no existe el manglar. Estuvo muy interesante. Gracias a las dos y les agradecemos la presencia y el tiempo que se han tomado para compartir hoy con nosotras. No sé si hay alguna otra preguntita aquí. Ahí está. Allí Geneviève compartió el mail y agradecen a algunos participantes por las respuestas y por la presentación. Bueno, y continuamos entonces, ahí está también el mail de Monique. Continuamos con la presentación de hoy. Ahora vamos a ir a algo más arduo, que son los datos de la campaña. Hasta hoy, hasta julio en realidad, hasta el 1 de julio, venimos con unos números bastante interesantes y queremos compartirlos con ustedes. Desde el Perdón, no se ve la presentación, Andrea. Vuelvo a compartir. Un segundito. ¿Me avisan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Ana. Bueno, les queríamos comentar que desde el comienzo de la campaña hasta el 1 de julio hemos recolectado 7.256 datos en toda la región. Nos ha puesto muy, muy contentas ver estas cifras, sobre todo por el esfuerzo que conlleva para los estudiantes, para los docentes, y una buena cifra también para el total de datos recolectados durante el periodo de observación intensiva, que fue en abril y mayo, de 4.020 datos. Y ahí tenemos los tres colegios que siguen en punta: la Escuela de Educación Técnico Profesional número 449, con el profesor Emiliano Binocur, con 412 datos;
el Colegio San Lucas Aras Santa María, con las profesoras María Inés Amato y María Marta Gutiérrez, con 363 datos, y la institución educativa Carlos Vieco Ortiz, con el profesor Raúl Rocha, 334 datos. Los países que enviaron datos han sido los que están mencionados allí: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, 15 en total, y los participantes registrados a la campaña fueron 548 al cierre de la inscripción, que fue en mayo. Allí podemos ver un poquito los datos comparados, los totales que tenemos mes a mes, y los totales al 1 de julio, 5.514 observaciones de árboles, en un total de 7.491 en total, y con respecto al discernimiento de los diferentes protocolos, con altura de los árboles tenemos 5.514 datos, clasificación de cobertura terrestre 732, otros datos que incluyen los protocolos alternativos o complementarios que hablábamos de la campaña: precipitaciones, temperatura del aire, temperatura superficial, 1.000 datos, los de las estaciones meteorológicas, que también cuentan para la campaña, por supuesto, aunque no se hayan tomado manualmente, 11.567, y algunos poquitos de senescencia foliar que fueron en otoño, con un total de 18.818 datos, que no es menor para nuestra región. Ha sido un campañón. Y aquí les presentamos en forma de mapa la distribución de las mediciones en la región a lo largo de la campaña. Allí ven en las leyendas los datos para temperatura, temperatura superficial, precipitaciones y altura de los árboles, tanto en América del Sur como en el Caribe, los docentes y los estudiantes que han participado de las mediciones. Bueno, y ahora le damos paso a Claudia, Caro. Sí, hola. Gracias Andrea, gracias a todos. Este es solo un aviso súper rápido para que todos tengan en cuenta y recuerden que nos tenemos que preparar para el simposio virtual de ciencias de GLOB. Sabemos que tienen todavía plazo para entregar sus presentaciones, pero hay una oportunidad para varios de ustedes de poder asistir a la reunión regional. Y una de las consideraciones para estar en esta reunión regional es que puedan tener el informe o el reporte de investigación avanzado. En esta presentación y en el link que van a encontrar después en los slides del webinar, van a poder encontrar el detalle de cada una de las partes del reporte de investigación estudiantil. Y si nos vamos a la siguiente, José, por favor. Hemos preparado también para ustedes una presentación que esperamos sea de ayuda, súper didáctica, de cómo escribir el reporte de investigación. Hemos descrito parte por parte el reporte. Este documento donde se explica cómo hacer el reporte de investigación también está en portugués. En inglés no, porque el inglés ya es el idioma con el que viene de origen, digamos, la propuesta. Y el siguiente, por favor, José. Y recuerden además que es muy importante a la hora de escribir sus reportes de investigación que tengan en cuenta las rúbricas o los criterios de calidad, digamos, de cada uno de los componentes de este reporte. También pueden encontrar en los slides y en los links cada uno de los criterios o de estas rúbricas para poder tener un buen reporte de investigación. Nuevamente, si es que alguno de ustedes lo necesita y quiere tener una sesión para ver con detalle sus proyectos, que veamos algunas ideas sobre cómo escribirlo, por favor, no duden en mandarnos un correo electrónico. Entonces, básicamente es para decirles que todos los links los pueden encontrar en los slides del webinar para que ya vayan preparando sus reportes de investigación en base a la toma de datos. Gracias, Andrea. Creo que ahora va Ana. Sí.
Sí, por favor, dame para compartir pantalla. Ah, perdón. Yo les voy a presentar un tutorial de cómo hacer la medición de altura de árboles en forma manual. Medir la altura de un árbol utilizando el clinómetro. ¿Se escucha bien? Los materiales que van a necesitar son los siguientes. Clinómetro, cinta métrica flexible de 50 metros, lápiz y la hoja de registros. Marcadores para árboles, en caso que tu plan sea regresar al lugar para volver a medirlo. Guía de especies locales, para identificar el género y especie de árbol. Ahora vamos a medir este árbol. El método más sencillo para medir la altura de los árboles es estando a la misma altura. Para que la medición sea más precisa, el ángulo se tiene que encontrar dentro del sector verde oscuro. Para medir el ángulo debe mirar por el tubo el extremo superior del árbol. Mientras otra persona lee el ángulo. El ángulo nos dio 45 grados. Ahora tenemos que medir la distancia desde la medición del ángulo hasta la base del árbol. Y luego la altura de los ojos al suelo. Calculamos la altura del árbol. Mi altura es de 170 centímetros. Y la altura del suelo a mis ojos es de 160 centímetros. La distancia hasta el árbol fue de 1230 centímetros. El ángulo es de 45 grados y la tangente de 45 es 1. Al multiplicar la distancia por 1 nos da el mismo resultado. El resultado de la pata vertical lo colocamos acá y la altura de los ojos acá. Luego lo sumamos y nos da como resultado la altura del árbol. La altura del árbol en centímetros lo colocamos acá y luego lo dividimos por 100 para pasarlo a metros. La altura del árbol en metros nos dio 13,9. Por último, medimos la circunferencia a la altura del pecho. Bueno, este es el tutorial básico para hacer la medición con clinómetro. Recuerden que también pueden usar la app Globe Observer Trees. Les vamos a explicar cómo medir la... ¿Volvemos a compartir la presentación? Bueno, y otro de los recordatorios son los fondos para salida de campo, que todavía tienen tiempo para presentarse hasta fin de este mes. Recuerden que hay requisitos para solicitarlos, y que luego tienen que hacer una rendición una vez que van y hacen la salida y demás, una rendición de esos fondos contando un poco lo que han hecho, ¿no? En esa salida de campo, el número de datos recolectados, un informe general conteniendo los resultados y alguna foto o video y los gastos que tengan, ¿sí? La solicitud de salida de campo no excluye que ustedes además puedan presentarse a la reunión anual, como es la reunión regional anual en octubre. La siguiente, por favor. Bueno, y los criterios con los que vamos a evaluar para otorgar esos fondos es que salgan con alguna pregunta de investigación a donde van a hacer la medición. Aquí tienen una rúbrica que pueden ir viendo. La metodología que van a usar, es decir, qué protocolos van a utilizar para hacer qué mediciones, y describiendo claramente cuándo los ejecutarán cada uno.
Si tienen alguna contribución de expertos, esto no es necesariamente que el experto vaya con ustedes a la salida de campo, puede asesorarlos antes o después, digamos, pero si tienen algún apoyo en particular, el número de mediciones que piensan tomar, y si han participado en webinar y el presupuesto, ¿no? Recuerden que lo que se les va a otorgar son $300. Eso no quita que, bueno, ustedes por allí usen un poco más, que lo obtengan desde otros fondos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y estos son recordatorios, que hasta el 30 de agosto hay tiempo para postular a los fondos para salida de campo. El 1 de agosto vamos a hacer un segundo IOPIP que es para juntar más cantidad de mediciones, o sea, un periodo de medición intensiva. Recuerden que esos periodos nos conviene tener mayor número de mediciones y participar, aunque no sea nuestro foco de investigación, porque después nos va a servir, porque es el momento que más se concentran las mediciones, por si queremos hacer comparaciones entre diferentes sitios. Pueden enviarnos consultas sobre el proyecto de investigación, sobre las dificultades, como les dijo Claudia, lo mismo para pedir estos fondos. El uso de datos de Globe, recuerden que son públicos, es decir, tanto nuestros datos como los que ya hay, todos pueden utilizarlos, descargarlos, usarlos en sus investigaciones. Que eso es muy útil cuando queremos comparar nuestro sitio con otro. La información de la campaña se encuentra en el link, y los tutoriales, también toda la lista de tutoriales que hemos ido pasando hasta ahora, los webinars, están todos en la campaña, en el sitio web de la campaña, y en los 3 idiomas. Los tutoriales para ingresar los datos a la app también están en español, en inglés y en portugués. Y con la app a veces es más ágil la toma de datos, pero también si quieren participar con profesores de matemática, darle más cantidad de datos en la precisión de cómo tomarlo, el dato manual, por ejemplo, en el caso de los árboles, toma conceptos de trigonometría, es decir, sirve para ampliar hacia otras materias y un poco más el horizonte. O sea que depende de su investigación y las áreas que quieran participar dentro de la institución, pueden tomar un método u otro. Y también a veces cuando no andan, cuando algunos celulares no tienen giroscopio, entonces tiene problema con la app, con la altura de árboles, bueno, es importante que tenga la otra opción manual. Y los proyectos, la idea de la toma de datos es para que después estos datos se usen. Y lo que queríamos con la campaña es que tengamos muchos proyectos para presentar, tanto en la reunión regional anual como en el simposio virtual de ciencias. Los esperamos a todos en esos. La siguiente, por favor. Y acá la dejaba con Claudia. Sí. Gracias, Ana. Bien, entonces les queremos pedir también que por favor se puedan unir a nuestro Padlet, simplemente entrando a esta presentación, colocando ese link, y que por favor nos puedan poner la lista de árboles que han identificado en cada una de sus escuelas, la lista de árboles con las que están trabajando, y así nuestra meta es que podamos identificar los árboles más comunes de nuestra región, ¿no? Tal vez compartimos muchos árboles entre países, y eso nos va a permitir desarrollar otras investigaciones también. Gracias, José. José les puso el link ahí en el chat. Y nada, hacerles esa invitación. Muchísimas gracias desde ya por sus contribuciones. José, siguiente. Muchas gracias a todos. Tenemos un espacio para preguntas. Si alguien tiene algo en el chat, no sé si José, si lograste ver algo en el chat. No hay preguntas en el chat. Había algo de Jorge Romero. Sí,
Esa que si Jorge nos podría explicar un poquito más del link de ADP, ¿a qué se refería? Si es una pregunta, una recomendación. Jorge, ¿estás por allí? Jorge, no sé si seguirá presente, porque no entendimos muy bien la pregunta, si se refería a la aplicación, si sería la app para los datos, o a qué estaba referida la pregunta. Igual, de todas formas, nos puedes escribir después, o nos comunicamos contigo, Jorge Romero, para ver cómo era la duda, si te podemos ayudar. ¿Estás allí? Sí, buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, yo estoy ya planificando lo de las mediciones. Me estoy organizando con los grupos también para hacer la salida. Entonces, ya vi que tienen una guía y a través de la guía entonces me organizo para enviarle. Y también puede ser por el mismo correo, ¿verdad? Como me está llegando la dirección. Si es para aplicar a los fondos, ¿te referís para la salida? Ajá, sí, exacto. Bueno, eso es a través de un Google Form que puede compartir de repente acá mismo Josefina en el chat. Es un link donde ustedes se pueden inscribir siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, como estar registrados a la campaña, tener algunos datos ya tomados, y serán evaluados de acuerdo a esos criterios que vimos recién, para ver quiénes son los seleccionados para obtener los fondos. Pero Sí, está bien, ¿cómo no? puedes aplicar a través del formulario que te va a poner en breve Josefina en el chat. ¿Cómo no? Está bien, gracias. Muchas gracias a ti por la consulta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que les haya quedado con respecto a cómo solicitar los fondos? En breve también les vamos a estar presentando cómo solicitar o cómo aplicar para poder asistir a la reunión regional de Panamá. Seguramente para el próximo webinar ya tengamos toda la información y las condiciones para poder aplicar. Así que bueno, si no hay más preguntas, estaríamos finalizando por el día de hoy. ¿Puedo preguntar algo Sí, antes? claro. Sí. Ahí vos pusieron proyectos de investigación deberán estar avanzados. ¿Con eso se refiere subidos a la plataforma de Globe? No. No. Ah. Que esté, ya viste, no solamente los datos, sino que tenga ya una pregunta de investigación, una hipótesis, algo del desarrollo de lo que van a hacer, es decir, al menos viste cómo pensás procesar esos datos y algunos resultados parciales. Eso es lo que esperamos para la reunión regional. O sea, que por lo menos vaya como encaminado. O sea, aunque vos pienses hacer alguna medición más como para darle un cierre un poco mejor cuando lo presentas en marzo, pero al menos que puedas contar algo en qué se trata tu investigación. O sea, los chicos van a tener que contar concretamente de qué se trata la investigación, qué tipo de mediciones están haciendo, con qué metodología y los resultados parciales. No, porque, o sea, tenemos más o menos organizado, lo vamos a terminar, pero la parte teórica, digamos, cuando volvamos de las vacaciones. Pero el tema que la toma de datos, como es sobre el tema de las islas de calor urbano, que con el clima que está haciendo ahora frío, no lo podemos evaluar. La idea era, o sea, empezar tipo septiembre a tomar más medidas para que haya más diferencia de temperatura.
Ok, pero igual podrías hacer alguna medición enseguida, Las porque estamos haciendo se va a notar por ahí más a lo mejor en el verano, pero aunque sea algo en el invierno, porque también suele haber diferencias, o sea, aunque estamos sea tomando mínima. temperaturas en diferentes, digamos, lugares, o sea, Sí. pero me parece que obvio, por el tema que estamos viendo, que se va a hacer más notorio más en el Es verano. probable, pero por ahí los últimos datos, que era esto que yo te decía, el cierre final va a estar para más adelante, quizás cuando pasas el verano, y va a estar para el simposio internacional, pero al menos vas a tener algo de resultados parciales para mostrar, es decir, de las mediciones que has ido teniendo, qué es lo que se ha ido, cómo se está comportando. Listo. Si el efecto es grande, si es pequeño, obviamente que O sea, va a lo variar mucho. importante es tener, bueno, nosotros lo trabajamos en un drive. Yo cuando arrancamos se lo compartí a Marta, pero ahora está, bueno, Marta nos hizo algunas correcciones, bueno, eso ya lo arreglamos, venimos avanzando más, y eso ¿con quién lo comparto? ¿Sigo compartiéndolo con Marta? Sí, o con cualquiera de nosotros, si nos querés consultar, ningún problema. Bueno, listo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer sobre lo visto hoy o los webinars anteriores? Si no tenemos más preguntas. Bueno, iríamos cerrando por el día de hoy. Muchos ya están en vacaciones, otros empiezan las vacaciones, así que bueno, les pedimos que le pasen lindo, que se despejen, y volveremos con todo después de las vacaciones. Claro que sí. Muchas gracias por todo. Que pasen muy bien. Muchas Igualmente. gracias por la participación y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Claudia, chao. Chao, Gusto Virginio, saludarles. gracias. Chao, Arquinio, chao. Gracias. Chao.